Ben yüklemiştim. Sarah says Mhm. she has uploaded that to Google Drive. You can check her work. Okay. So we will see we should share the monitor, my monitor, and Google Yes. Drive. Okay. Yes. You should. No. Okay. Can you see my monitor? We do. Okay. The first. Sarah. Okay. Sarah. Sedika Sarah. No, not this one. This is Sarah. Sena. Fourth Sena? from the bottom. Okay. Sarah, Sedika Sarah. Yes, this one. Okay. Sarah. That one. There isn't some clip. Some problem? So the video görünmüyor diyor Sarah. It said I should download this work for watch. İzlemek için yüklemen gerek diyor. Can we try to download it, or shall I ask Sarah to try another method to show her work? Okay. Okay. We will see another work first, and then we will see again. Başka bir çalışma yapan varsa ona bakalım. Daha sonra gösterelim. Serra, bu arada sen işini tekrardan yüklemeyi deneyebilirsin. Belki başka bir formatta yükleniyorsa o şekilde. Semra, the third from the top. Okay. Semra. Okay. Teşekkür ederim. It's very nice work. Ben teşekkür ederim. Oh, that's very nice. You use some decoration and you use some color with this decoration. It was very nice. If you use some sound effect, that will be more beautiful. Çok güzel olmuş. Dekorasyon kullanmışsın. Renk efektleri kullanmışsın. Çok hoş bir etki yaratmış. Ses de ekleyebilirsin buna. Daha da etkili olur ses de. With the balloons movement, you make the space. You use for you can translate first. With the balance movement, that make the space in the paper. It's very nice. What did you say about the movement of the balloon? I couldn't understand that. She used the ball become the small, and it means this ball go to the deeper in the paper, so we can feel the depth in the paper with the movement, with the animating. So it was very nice. Evet. Balonun hareketiyle birlikte balon biraz küçülüyor. Bu şu anlama geliyor. Yani balon bizden biraz uzağa doğru gitmiş gibi. Yani bir derinlik algısı yaratıyor. Bu güzel olmuş. Yeah. After that,
I just suggest to put some sound effect in this film. It will be more, yeah, good, better than now. Hı hı. Filme ses efekti eklemeni tavsiye ederim. Daha güzel olacaktır o durumda. Like a poo to fly the balloon. Evet, bu gibi balonun uçmasına bir efekt ekleyebilirsin. Teşekkür ederim. That's very nice work. Çok teşekkürler. Çok güzel bir iş olmuş. Could the student say explain about their own work or not? Just They can. So shall we ask Semra? yeah. If you want to say about your work, I can hear that. I want to hear that. Siz de işlerinizle ilgili yorumlarınızı paylaşmak isterseniz onu da duymak isterim. Semra mesela sen işinle ilgili bir fikir, bir yorum paylaşmak istersen dinlemek, duymak isterim diyor. Ses eklemeyi ben düşündüm ama uygun bir ses bulacak zamanım yoktu. O yüzden böyle oldu. She says she has already thought to add sound effect, but didn't have time to do that. Okay. Share it without sound. But that was in her mind too. Tamam. Okay. Teşekkür ederim. So, Ben teşekkür ederim. Diğer işlere bakalım. Kim göstermek ister? So which one we can see? You can share the work. Ben de gösterebilirim Özlem. Özlem Kaya. So this one, please. Okay. Can I see the ball mistake? This one? Ball mistake. O dosya mı? Yok, basketbol. Basketball. Tamam. I remember your work last week, and you put another animating after that. Geçen hafta yaptığım çalışmayı hatırlıyorum. Ona bir animasyon daha eklemişsin. Evet, ekledim. It's very nice work and very activity. Çok güzel olmuş. Çok hoş bir iş. See more. Yeah. The ball become the human, and then they emit the bounce ball again with a new ball. It's very nice idea. Top tekrardan bir adama dönüşüyor ve adam topu tekrar atıyor. Çok hoş bir fikir. Just a simple ball. You make the small story with just one ball. So we can imagine a lot of things with just a short movement. So now I can say you make the short but very one story, just a simple ball. So it's very nice idea. İnsan çok küçük bir sahneyle de çok etkili bir şey anlatabilir. Burada söyleyebilirim ki çok küçük bir obje ve küçük bir sahneyle güzel bir hikaye anlatımı olmuş. Biraz sürrealist oldu. She says it's kind of surrealist. Tamam. And you also divide two scenes. Aynı zamanda iki farklı sahnede var. I want to say, just to keep going to make the whole story with this short movie, and then I think you can make a little long story with this start point. Şunu söyleyebilirim. Tek sahnede çalışmaya devam edersen
tek noktada bölünmeden tamamlanmış bir hikayeymiş gibi bir görüntü elde edebilirsin. Just keep continue. Thank you. Teşekkür ederim. Devam da edebilirsin tek sahne üzerinden. Çok hoş bir hikaye olur. Teşekkürler. Can you tell something about your work for us? Sen işinle ilgili söylemek istediğin, paylaşmak istediğin şeyler var mı bizimle? Yok, teşekkür ederim tavsiye için de. Tamam. I understand. Yok. Yes. Tamam. Okay. We will see another work. So the next work. Bir sonraki iş, kimin işi, kimin işine bakalım. Bu arada Serra, sen tekrar yüklediysen senin dosyana da bakabiliriz. Evet, yükledim. No, not this one. She has uploaded it. Okay. Yes, it works now. The baseball become the paper. Beyzbol daha sonra kağıda dönüşüyor. Aslında kumaşa dönüşüyor. Sanırım anlaşılmayacak derecede çizmişim. She says actually it turns into fabric, but maybe Like a cup or like that. Okay. Tamam. But I can feel the ball come very close to me, so it's very nice. It's better to make more closer than now, and then we can feel a little bit shock. Oh, the baseball come to me very closely, and then we change in a scarf or some fabric, and then it can be blow out of the screen. Hı hı. Burada şöyle de kurgulayabilirsin hikayeyi. Top bize oldukça yakın gelebilir. Yani izleyeni böyle bir hani ne oluyor dedirtecek derecede yakınlaştıktan sonra kumaşa dönüşüp sahneden kaybolup çıkabilir top. Don't feel afraid to try something, the big change. Just try everything that you can do now. So now I can feel a little bit afraid to make some animating in this movie. So just do anything that you can. Don't afraid that. Ben böyle değişik şeyler denemekte, belki büyük daha önce denemediğiniz şeyleri denemekten çekinmeyin. Yani yapmış olduğunuz işte böyle bir farklılık, bir değişim. Daima bunu denemeye gönüllü olun. And try try to draw something new, or try to make a different timing to show something for us. So yeah, just I want to say, don't be afraid. Ya mesela farklı zamanlamalarda, farklı timinglerde şeyler çizebilirsiniz. Ya da farklı büyüklüklerde şeyler çizebilirsiniz. Yani böylelikle işinizde bir farklı bir değişim yaratabilirsiniz. Bunları yapmaktan hiç tereddüt etmeyin. It's very interesting to that I feel the baseball become something new. So teşekkür ederim. Yani topun başka bir şeye dönüştüğünü görmek ilginçti benim için. Çok teşekkür ederim çalışmandan dolayı. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. So we will see another work. Dersle ilgili de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Bek hocam çok teşekkür ederim öncelikle. Bir de derslerde yani ben işte hayal dünyamın daha geniş olduğunu düşünüyordum. Bir iki senedir sanırım durdurmuşum. Sizin çalışmalarınızda da
Hani bunu fark etmeye başladım ve özellikle arkadaşlarda da görünce hani aslında çok geride olduğumu da fark ettim. Bu yüzden de çok teşekkürler. She says she was thinking that she has a great imagination, but then she realized that for a few years, maybe she didn't use it so much. It's like not as good as before, and she realized it with your courses because after your courses, she feel the this imagination again, and the works of his friends, she sees that how imaginative they are, and maybe she felt how she did block herself, her imagination, and she realized it with your courses. So she's very thankful to you. Teşekkür ederim. Because that is my goal for this class. Because we can talk a lot about the animating technique. That is very simple, just to keep going and watching another work. But that is very difficult to think about what I do now, what I can make with my drawing. So this class is, that I want that you said for me. Çok teşekkür ederim. Bu derslerde benim hedefim de buydu. Biraz hayal gücünü, yaratıcılığı uyandırabilmek. Yani animasyon tekniğini burada size saatlerce anlatabilirim. Ama hedeflediğim şey bu değildi. Hedeflediğim şey sizde olanı birazcık ortaya çıkartabilmekti. O yüzden bunları duymak benim için son derece önemli. So we will see another work. The next work. Diğer iş, kimin işine bakalım? Var mı burada olup işini göstermek isteyen çalışmasını? Please. But I don't want to push for you. Just if you don't want to share your work, it will be okay. So. Sizi zorlamak istemem. Eğer paylaşmak istemiyorsanız tabii ki bu da kabul. Ama göstermek isterseniz, bu son dersimiz aynı zamanda, paylaşımlarınızı da görmek isteriz. So there isn't another work? Başka çalışma yok diye anlıyorum. Doğru mudur? I think so. Okay. Today I prepare one short animation for you. I'll give you the YouTube link. That is one of the animation that I loved. We will talk about this work after watching together. Tamam? Okay. Bugün bir tane animasyon izleyeceğiz. Kısa bir animasyon. Benim de çok hoşlandığım bir animasyon. YouTube linkini paylaşacağım sizlerle. Hep bu animasyonu izledikten sonra, link geldi şu an herkese, bu animasyon üzerine konuşacağız. MiYoung, maybe you can share it through your screen and we can watch it all together. What do you think? But you told me there is the sound problem, so each person has the YouTube link. That will be better to watch this movie exactly, isn't it? Okay, let's then do it. Let's do it like that. Geçen hafta ses problemi yaşadığımız için herkese ayrı bir şey, yani linki yolladı direkt. Link üzerinden herkesin filmi izlemesini istiyor. So how many minutes? Just 6 minutes. That's a little bit short. So I leave the link in our chatting screen, so you can see this link. Okay, 6 dakikalık bir video. Şu an chat'e attı. İzledikten sonra tekrar dönüş yapabiliriz.
Okay. Okay. We will see after 7 minutes. Okay, 7 dakika sonra görüşmek üzere.
Did you watch well this short animation? İzlediniz mi? Bu kısa filmi nasıldı? Can you imagine the director of this animation? Bu animasyonun yönetmenini kim olduğunu hayal edebiliyor muyuz? İlkokula giden bir çocuk olabilir mi? Says, is the director a child from primary school? He is about a 50 years old man. 50 yaşında bir adam. I really love this film, and he is very famous illustrator and animation director in South Korea. Ben çok seviyorum bu kısa filmi gerçekten. Bu yönetmen de oldukça ünlü bir animatör ve çizer Güney Kore'de. At the first time I watched his movie, I was really shocked. Bu filmi ilk izlediğimde gerçekten şok olmuştum. And you felt like me, I think. You know, there isn't any rule in his animation. Siz de benim gibi hissetmiş olabilirsiniz. Animasyonda hiç kural yok fark ettiyseniz. And that time I understood, yeah, we don't need any perfect technique for drawing and perfect story for making animation. Bu filmle birlikte şu konuda bir farkındalığım arttı. Gerçekten mükemmel bir tekniğe ihtiyacımız yok animasyon için. Mükemmel bir hikayenin de olmasına gerek yok. So when I was in South Korea, I introduced this film for many people to tell you don't introduce, because a lot of people, they think they really need some perfect drawing like a Pixar or Disney or Ghibli. Bu filmi izlediğimde ya da izlettiklerime şunu söylemek istiyorum, yani şunu anlatmak istiyorum aslında. Gerçekten müthiş çiziyor olmanıza gerek yok. Ghibli Stüdyo gibi, Disney Stüdyo gibi ya da Pixar Stüdyo gibi müthiş, mükemmel çizimlere ihtiyacınız yok. So a lot of the people, they think they don't have deserve to make something new because they don't have any perfect drawing skill. Birçok insan şöyle düşünür. Müthiş çizemediği için yani onun bir animasyon üretmeye, ortaya koymaya hakkı yok gibi düşünür. So I just want to say, don't try so much to draw perfectly or making some perfect story. Just try to own your drawing and own your story and own your imagination. Yani müthiş çizmeye çalışmayın. Bunun için kendinizi zorlamayın. Müthiş bir hikaye için de zorlamayın. Kendi hayal gücünüzü, kendi yaratıcılığınızı, kendi çizginizi kullanarak ne yapabiliyorsanız onu ortaya koyun. So I don't know exactly what did you feel from this film, but you are feeling that is like the child illustration, isn't it? There is a so pure, and there isn't any complex things about the social or some environmental, just the pure imagination of the director. Yani bu filmi izlediğinizde sanki bir çocuk çizmiş gibi hissettiniz. Yani çünkü her şey o kadar böyle saf, naif bir halde ki ya bir çocuğun hayal gücüymüş gibi. So just today, I want to say, don't feel afraid or
don't make something difficult to make something new or creation. Bugün sizlere söylemek istediğim şey, yeni bir şey yapmaktan çekinmeyin. Ayrıca kendinizi illa da karmaşık ya da mükemmel şeyler ortaya koymak zorunda da hissetmeyin. Our creation starts from our very tiny thing. For example, I really love my phone. That is the start point to make something new. Or that is my dog. Her gave me a lot of the inspiration. So these days I draw a lot of my dog. That is the start point of the creation. So yeah. Evet, yani mesela telefonumu çok seviyorum. Telefonumdan başlayabilirim çizmeye. Ya da mesela ekranında gösterdiği köpek sizlere benim köpeğim. Ya bugün mesela bu benim. Bugünlerde mesela ondan ilhamla çok şey çiziyorum. Yani size ilham vereni, sizin ilginizi çekeni bir şekilde ekrana dökerek çizmeye başlayabilirsiniz. So you have a lot of the potential in. So just keep going, keep try to make your own universe through the animation. İçinizde müthiş bir evren var ve de bu animasyon aracılığıyla içinizdeki o evreni dışarı aktarabilirsiniz. So now we have a little bit time. Can I show my recent short animation that I finished a few months ago? Yes, of course you can. We will enjoy it a lot. Kendi animasyonunu gösterecek birkaç ay önce bitirdiğim. By the way, I like the animation, which is the video clip of a song. I like this part a lot. So beautiful. Me too. I really love the drawings. He is very talented director in South Korea. But sometimes I met him in a few times in South Korea. He's really a little bit weird. No, I mentioned about your animation. My animation. Animation, which you make into a song, I think. And there was a kid who makes. I like this part. I like to kiss the cheek of that baby, that boy. It looks so cute in that moment. Teşekkür ederim. MiYoung'un bir animasyonu var, izlemişsinizdir belki, ödüllü bir animasyonu. Orada hikayeyi tam hatırlamıyorum şu anda ama çocuğun böyle gözlerini böyle ovuşturduğu bir yer vardı. O kadar tatlı, o kadar hoş bir görüntüydü ki yani orada bir hani animasyon olmasına rağmen çocuğun yanaklarını sıkmak geliyor benim içimden. Ondan bahsettim. Kendi bir animasyonunu da gösterecek yine. So the recent work, it's a story about the two birds' friendship. So we will watch this now, right? Yes, that is the video link that you can see. İki kuşun arkadaşlığına dair bir animasyon bu. This is your latest work, right? Yes, just I finished it 2 months ago. 2 ay önce bitirmiş. How long did it take to finish it? 9 minutes. No. How long did you work on that? About 9 months. 9 dakikalık bir animasyon, 9 ay çalışmış üzerine. So shall we watching this movie, if you have some question about me, we will talk about your question and then we will finish our class. Bu animasyonu izledikten sonra sorularınız varsa sorularınızı alacağım. Sorularınız üzerine konuşacağız ve dersimizi de o şekilde noktalayacağız. Then we will watch this animation. Okay. See you soon. So 10 minutes later we will come back. Okay.
It's a very simple story, and yeah, it's not so difficult to enjoy for everyone. I hope so. Yani böyle çok ağır bir film değil. Herkesin keyifle izleyebileceği bir film olduğunu düşünüyorum. Göksu says, the effect, the feeling that it left to us, it was very nice. The feeling of the movie was very nice. Teşekkür ederim. So, if you have some question about the film, about the process to make this film, yeah, please give me some question or Şimdi filmle ilgili ya da filmin yapım süreciyle ilgili sorularınız varsa onları almak isterim. Yine kitap olacakmış gibi duruyor. Nasıl, böyle bir düşüncesi var mı? Sanki aslında kitapmış da animasyon olmuş gibi ya. Daha önceden de izlemiştik, hatırlıyorsun Gönül. Kitaba dönüştürdüğü bir animasyonu vardı. Sanki bu da öyle olacakmış gibi. Öyle bir düşüncesi var mı? She asks, it makes me feel like it will turn into a book. Actually, it feel like it was a book in the beginning, then you turn it into animation. So do you have an idea of publishing it as a book? Tamam. I try in Turkey or another country. In Turkey, that would be fine. You think? Türkiye'de mi yoksa diğer bir ülkede mi? Türkiye'de nasıl olur bu iş zannediyor? I should contact to publish. Harika. Yeah. There are very good there are very good bookstores, publishments, I can say, which publish this kind of picture books. So Tamam. you can contact with them. There are some. We can talk about it later. I can advise you some, because as you are a very like famous Tamam. writer with some awards, I think they will appreciate your work, and it's also a nice drawing. So you can contact with them. It will be very nice, because frankly, I am now searching for opportunity to publish a book with my animation. So yeah, that will be. Yeah, we can discuss it later. I can give you some names of them. Okay, teşekkür ederim. Rica ederim. Sorularınız varsa Benim animasyonla ilgili onları sorabilirsiniz. Bu arada ben benim bir söylemeyi sorun oldu. Ya, Türkiye helikopterden duyulmuyor. ben şey dedim onu. Bazı yayın evleri var, bu tarz görselli kitapları basıyorlar. Onların isimlerini paylaşabilirim seninle. Hani ödüllü bir animasyon sanatçısı olduğun için ilgilenebilirler. Sonuçta biraz da yapan eden kişinin background'una bakıyorlar. O da teşekkür ederim, iyi olur dedi. Sorunu alabilirim. Bizim burada helikopterle yukarıdan arada bir kontrol ediliyoruz da ona denk geldi. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye. Sorum olacak, kuşlarla ilgili yaptı ya bu çalışmayı. Belli bir süre gözlem yaptı mı, ya da hani birden aklına gelip bunu yapayım deyip mi hani başladı bu film? Hani bir gözlem süresi, o kuşların hareketleri hani bir gözlem gerektiriyor diye düşünüyorum. Hani onu bir önce çalışma yapıp sonra mı animasyonunu yaptı acaba? She's asking, this story was about two birds. So before you start doing this animation, did you observe the birds? How do they move? How do they like behave? Or it was just the idea, and you start with the idea without observing the real world? Both of them. I really love to watching some documentary about the animal or the bird. Her ikisi de vardı bu süreç içerisinde. Hayvanlarla ya da kuşlarla ilgili belgesel izlemeyi çok seviyorum ben. And I think a lot of things. If I am a bird, how I can move and how I can express my expression through the movement, through the wings or some head. Yeah,
So I mix together some documentary and imagination. Çok fazla belgesel izliyorum dediğim gibi. Aynı zamanda şunu düşündüm. Bir kuş olsam nasıl hareket ederdim? Bir kuş olsam duygularımı nasıl ifade ederdim? Yani kendimi bir kuş olarak hayal edip o şekilde anime ettim kuşu. And I really love to draw the bird, actually. So in my animation, you can observe a lot of the bird through whole my animation. Kuş çizmeyi de çok seviyorum bu arada. Bütün animasyonlarımda kuş görebilirsiniz. So sometimes I really happy because in Istanbul there is a lot of the bird. So I have a lot of the opportunity to observe the bird in Istanbul. So I am so happy now. Aynı zamanda İstanbul'da çok fazla kuş görebiliyorsunuz ve gözlem yapabiliyorsunuz. Bu da beni çok mutlu eden şeylerden biri. Thank you. Rica ederim. Hı hı. Evet, sorularımız varsa sorularınızı yönlendirebiliriz MiYoung'dan. Ben hangi uygulamayı kullandığını merak ettim. She's asking which software do you use? For drawing, I use the Photoshop, and for editing, I use the After Effects. Çizim için Photoshop, edit için After Effects kullanıyorum. Peki, teşekkürler. Rica ederim. Var mı sorusu olan? Ben de şey gördüm, hem de biraz önceki yönetmende de görmüştüm. Hani Koreceyi de çizgi filmde görüyoruz ve hani çizgi filminizde yani animasyonunuzda hem genele bir hitap var hani hem de Kore'ye de hani nasıl diyeyim hani hem uluslararası olmuş oluyor hem de yöresel olmuş oluyor. Bunun için hani özel bir şey mi düşündünüz yoksa direkt bu şekilde mi gitti? Yani bu da hoşuma gitti. Hem ulusal bir şekilde Kore'yi ifade eden hem de aslında uluslararası bir şekilde yani evrensel bir boyutu olan bir animasyon olarak ifade etmek istedim değil mi? Evet, evet. She says this animation makes her feel it's kind of national, like a Korean animation, but at the same time it's universal. So how do you manage to work like that? That is a little bit difficult to explain. I think that is environmental about me because I grew up in Korea, so deeply there is a lot of the material about the Korea. So that is me. So when I making my animation, I use my source from me. So that source from the South Korea, and you can feel that is the Korean animation. And if you make some animation or create some film, we can feel also that is the Turkish film because you use your own source from the Turkey. So that is not I don't have any specific intention. Yeah, I will draw some feeling with the Korea like that. Just a very, very natural thing. Yani aslında bu benim biraz doğamdan kaynaklı bir şey sanırım. Çünkü yani Kore'de doğdum, Kore'de büyüdüm ve hani ruhumda oraya ait olan bir şeyler var. O yüzden yani çalışmamda hani ulusal olan, o bölgeye ait olan bir şeyler de hissedebiliyorsunuz ama aynı zamanda o evrenselliği de hissedebiliyorsunuz. Bu sanırım benim kim olduğumla yani işi ortaya koyanın ruhuyla ilgili bir şey. Özel bir teknik de değil de. Başka soru var mı? Benim bir sorum vardı. Çizimler kadar müzikler de çok hoştu.
müzik kısmında çok profesyonel birinden mi destek aldı ya da o müzikleri nasıl hallettiler ya da yaptılar? Tam soramadım ama. Yo, anladım. She says the musics are also as nice as the animation. So how did you manage this part? Are these music come from some professionals, or how do you find and add them to your work? In this time, I worked with a Korean musician to make this music. And she worked together before, so I had an experience with working with her. So yeah, she is professional musician. So I asked her to manage the whole things, sound effect and music about in animation. So each my project has a different music director. So sometimes I contact the musician directly, or sometimes musician ask me first to make my animations work. So that is a little bit different each work. Bu filmde Koreli bir müzisyenle birlikte çalıştım. Onunla daha önce çalışmıştım. Birbirimizi biliyorduk. Her animasyonda farklı oluyor. Yani bazen de müzisyenler müziklerine animasyon yapmamı istiyorlar. O şekilde de işbirliği kurabiliyoruz. She is right. The music is really important for animation because when I had an experience like that, I really making very well the film, but after putting the music, the feeling changed exactly because of the music. So it was a little bit weird because I thought the feeling through the animation, I thought I can feel just the movement and animating and the source in the film, but yeah, the feeling managed by music. You understand? So the music is really important to the animation. Ama gerçekten müzik animasyonda çok önemli. Senin de söylediğin gibi. Bazen yani hani iyi bir iş ortaya koyuyorsunuz ama müzik ona uymadığında gerçekten olmuyor. O yüzden müzikle animasyonun uyumu, doğru müzikle animasyonu birleştirmek gerçekten çok önemli. Müzik animasyonu yani tamamlıyor. Bir bakıma onu tam anlamıyla ortaya koymamızı sağlıyor. Teşekkürler. Benim sorumda olacak. Arka planı da mı kendi çizdi yoksa başka biri mi? Bütün her şey kendine ait yani. Çizimle, animasyonla ilgili. She's asking if you draw the backgrounds yourself or did somebody help with the backgrounds? Actually, I worked alone so I draw every drawing in my animation. Tek çalıştım, backgroundları da ben çizdim. I will also ask, the backgrounds are very realistic at some point. So at some backgrounds, do you use the real photographs or are all of them hand drawing without using any photographs? Hand drawing. They would sound realistic. Ben de sordum, backgroundlar bazı noktalarda çok gerçekçi görünüyordu. Fotoğraf mı hani kullanıp fotoğrafın üzerinden çizdi diye. Yok, hepsini kendim elle çizdim dedim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Everyone left after I said rica ederim or teşekkür ederim like a Turkish. How do you live in Istanbul? Where do you live in Istanbul? My husband work in Istanbul. Sorry? My husband is professor in Istanbul Technical University. Yeah. In Maslak.
Yeah, yeah. Yeah, yeah, I Really know. love to live here. So close to me. Teşekkür ederim. Hı. Evet, sorusu olan var mı? Ben Belki. kamera hareketleriyle ilgili bir şeyler anlatır belki diye sormak istiyorum. Kamera hareketleri çok güzeldi. Onları After Effects'le mi yapıyor? Sesim geliyor Samra is mu? asking. Duyuyorum. Samra is asking the camera movements and the camera angles. They are very fabulous also. So how do you do that? Do you do all of these camera movements in After Effects, and which technique do you use for them? Can you give some tips or advices about this? How to use camera angles? Okay. In fact, it is yet so difficult for me also. So just I had a lot of the experience to make something new and After Effects. So can I show you now? Yes. Yeah. Of course you can. Okay. Yani bu kamera açılarını kullanmak benim için de oldukça zor. Yani After Effects'te oldukça deneyimli olmama rağmen gerçekten ben de zorlanıyorum. Göstereyim sizlere. Yeah, I share my monitor and After Effects. So I will show you very simple things when I work. And using some camera effect or make some depth and make some space in animation in Excuse me? Make some depth or make some space in 2D animation is really hard, and sometimes I feel so difficult because in 3D animation it is really easy to make some space, but 2D animation has a lot of the limit to express the big space, isn't it? So I'm really concerned to the camera movement. You are right, as you said. So I think I am not perfect. I'm not good at in making space yet, but just I tried always. 2D animasyonda derinlik algısı yaratmak ve kamera açılarını etkili bir şekilde kullanabilmek gerçekten çok zor. Bu 3D'de böyle değil ama 2D'de çok zor. Ben bu konuda profesyonel olduğumu düşünmüyorum. Hala deneme sürecindeyim ve öğrenme sürecindeyim ama hani yaptığım kadarıyla sizlere nasıl olduğunu göstereyim. So now you can see my monitor? Yes, we do. Okay, I make some new space. Just I continue. There is some material in 2D. Evet, şimdi 2D animasyonda bir materyalimiz var böyle. And in After Effects, you can make a camera, then view and camera like that. After Effects'te bu şekilde New aracından kamerayı seçebiliyorsunuz. So now we can see the 3 square, each have the different color. Şimdi 3 tane dikdörtgen görüyorsunuz burada. Her birinin farklı bir rengi var. How we can say, I'll choose this button. Can you see the 3D layer allows this layer to be manipulated in 3 dimension? You can read that. I couldn't understand that. Can you this 3-dimensional? Yeah, 3 dimension. Okay, And when you click like on that. it,
Yeah, put this button. Okay, so you click this button for each layer. Yeah, each layer. So now each square treat in 3 dimension in this space. I will show you. Hı hı. Evet, şimdi burada Like this. hı hı. You can understand now. Okay, yes. Şimdi Like burada that. şu 3 boyutluluk işaretine tıkladıktan sonra her layer için her layer'ı 3 boyutlu olarak ele alıyor. Burada olduğu gibi. I can show you more easily. Daha basitçe gösterebilirim sizlere. Wait a minute. Bir dakika. Make something more complicated is more easy to understand for you. Biraz daha karmaşık bir şey yaparsam anlaşılması daha kolay olacak sanırım. Okay. I make some group. That is the blue group and the yellow group. Şimdi bu şekillerden grup yaptım. Mavi grup ve sarı grup var. And red could be like the background. Arkadaki kırmızı obje de background olabilir. Onu background olarak geri ayarlayabilirim. And I make the blue group and yellow group to be considered in 3 dimension with this button. Sarı grubu ve de mavi grubu 3 boyutlu olacak şekilde işaretledim. Şuradaki o kare prizma sembolü aracılığıyla. And can you remember I created one camera, this one. Hatırlıyorsanız şöyle bir kamera açısı yapmıştım. Now that is the camera. Şimdi bu kamera. So you can consider it like a real camera. Bunu gerçek bir kamera olarak düşünebilirsiniz. And now I moved this camera Kamerayı oynatıyorum şimdi. like this. Burada olduğu gibi. So now we can't not imagine that is the 3 dimension with this camera movement. Bu kamera açısıyla 3 boyutluluğu çok hayal edemiyoruz. But now I will make some depth. Şimdi biraz derinlik ekleyeceğim. I'll make the blue group more behind. Mavi grubu daha geriye çekeceğim burada olduğu gibi. And yellow group would be more front. Sarı grubu da daha çok öne alacağım. And then I'll move the camera Daha sonra kamerayı hareket ettireceğim. in right to the right. Sağa doğru hareket ettiriyorum. Now you can feel a little bit depth between the yellow group and blue group. Şimdi sarı grupla mavi grup arasındaki derinliği hissedebiliyorsunuz. It's a little bit hard because it's really simple square.
Biraz zor olabilir derinliği hissetmeniz. Çünkü burada yapmış olduğum çizim çok basit bir çizim gerçekten. Just I want to say, just this effect, I made some camera movements with this effect. Yani sadece şunu ifade etmek için yaptım bu örneği. Bu etkiyle kamera açılarını yapıyorum bu şekilde. Very extremely close to the blue group. Bu şekilde oldukça yakınlaştırabiliyorum. Can't you understand that I did? Anlayabildiniz mi nasıl oluşturduğumu? Evet, teşekkürler. Sana says yes, she did. Thank you. Okay. But now it's a little bit complicated to explain the tool like the After Effects or the Photoshop, because each program has a different effect. So just one of the example. So don't be afraid if you don't understand that I showed you. Just one of the example that I did. Yani her programın kendine has özellikleri var. Eğer bunu anlamakta zorluk çektiyseniz hani çok mesele etmeyin, çünkü programları kurcaladıkça bir şeyler ortaya çıkıyor ve hani After Effects'te bu şekilde ama başka programda başka şekildedir. Because sometimes I show my husband that I did, but he can't understand neither. Çünkü bazen eşime de gösteriyorum neyi nasıl yaptığımı, o da anlamıyor. Yes. So if you have another question. Ben bir şey daha sorabilir miyim? Acaba bunları mesela storyboard'u hazırlıyor ve bir sahneyi belirliyor, sonra o sahnenin bu şekilde kamera hareketlerini yapıp en son mu kurgusunu yapıyor? Nasıl yapıyor o aşamayı anlamak istiyorum. How was your working process in an animation? For example, do you first create the storyboards and then you start animating, or at first you have story, then storyboard, then animation? How will it work for you? Yeah, that's it. You know, this recent work is my 9th animation. So it means I really know about how I work alone. So as you said, I made a storyboard and then love drawing and clean up and make the color and make the texture and editing and then make some music. That is the simple process to making animation. 9. animasyonum bu. 9. tek başıma yaptığım animasyonum. Yani o yüzden oturmuş bir çalışma metodum var. Can you repeat the steps? First storyboard. The first storyboard and storyboard. Second. And making the artwork and character and decoration. İlk storyboard, ikincisinde biraz daha sanatsal işler, dekorasyon ve karakter tasarımları. And love drawing for animating. Taslak çizim animasyon için. And clean up. Temiz çizim, temizlenmiş hali çizimlerin. And color. Daha sonra renk. And texture. Doku. And editing. Editleme süreci. And music. Ve daha sonra müzik. That is the simple process that I explain. Çalışma tekniğim bu şekilde. But each process, I didn't say I had a lot of stress. Storyboard stress, artwork stress like that.
Her bir sürecin kendine ayrı stresi var ama benim için ayrı ayrı storyboard stresi, editing stresi, her birinin stresi de farklı. Thank you very much, MiYoung, for being with us. It was a great pleasure for us to spend some time with an artist like you. We are very thankful to you as you share your spirit and as you trigger the imagination in us. Thanks a lot for that. We really, really appreciate it a lot. It's my pleasure. It's my big honor, and thank you for everyone sharing your work for me. And I really thanks to translate my bad word to the Turkish. Thanks to you, I can continue this class. Teşekkür ederim. I couldn't understand the last part. You translate my bad word, bad speaking. No worries. Çok teşekkürler. Sizinle yapmış olduğunuz işlerden dolayı ve paylaşımlarınızdan dolayı gerçekten çok teşekkür ederim. Benim için bir onurdu burada olmak. Aynı zamanda çeviri için de çok teşekkür ederim. I really feel very well your passion about animation. So it's really my pleasure. It was really my pleasure to have the time with you. Sizin animasyona olan tutkunuz, ilginiz gerçekten çok hissedilebilirdi benim için de. O yüzden sizlerle geçirdiğim bu zaman benim için çok kıymetliydi. Thanks a lot. Hope to see you again. Yeah. Let's keep in contact. Bye bye. Bye bye. Thank you so much. Bye bye. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum ben de. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Bye.